Excel Grade 5, page 18. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 18-ші бетін өтетін боламыз. Бұл бетте сіздерге The London Eye деген мәтін берілген. Алдымен сол мәтінді оқып шығамыз қазір, одан кейін бірінші жаттығуды орындайтын боламыз. Өйткені бірінші жаттығу сол мәтінге тікелей байланысты. The London Eye. This isn't a bicycle wheel. Бұл велосипедтің доңғалағы емес. This is the London Eye, an amazing tourist attraction next to the River Thames in the capital of the UK. Бұл London Eye, Ұлыбритания астанасында Темза өзенінің жанында орналасқан таңғажайып туристік орын. It is a huge wheel. Бұл алып дөңгелек. From the top of the eye, you can see all of the city of London. London Eye'дің жоғарғы жағынан сен бүкіл Лондон қаласын көре аласың. The London Eye is made of steel and glass, with 32 room-like capsules. Each capsule has got big windows. London Eye болаттан жасалған, және бөлме сияқты 32 капсуладан тұрады. Әр капсулада үлкен терезелер бар. It is 135 meters from the top to the bottom. Оның биіктігі 135 метрді құрайды. When you are at the top of the eye, you can see Windsor Castle, one of the Queen's homes. London Eye'дің ең биік жерінде болғанда, сіз Windsor қамалын көре аласыз. Windsor Castle is 25 miles away. Windsor қамалы 25 миль қашықтықта орналасқан. Мәтініміз бітті, енді бірінші жаттығуды орындайтын боламыз. Which of these sentences are true about the London Eye? Recite in pairs. London Eye туралы мына сөйлемдердің қайсысы шындық? 1. It is a bicycle wheel. That's false. Бұл жалған. 2. It is in London. That's true. Бұл шындық. 3. It is made of steel and glass. That's true. Бұл шындық. 4. It is 32 meters from the top to the bottom. That's false. Жалған. 5. It has got 50 capsules. That's false. Бұл жалған. Exercise 2. Read the text. Write sentences about the London Eye using these phrases. Екінші жаттығу. Мәтінді оқы. Мына тіркестерді қолданып, London Eye туралы сөйлемдер құрастыр. The London Eye is a tourist attraction in London. 2. From the top of the eye, you can see all of the city of London. 3. The London Eye is a huge wheel. 4. The London Eye is made of steel and glass. 5. There are 32 room-like capsules. 6. Each capsule has got big windows. 7. It's 135 from the top to the bottom. 8. You can see Windsor Castle, one of the Queen's homes. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Collect information about a structure building in your country. Where is it? What is it made of? Өз еліңдегі ғимарат туралы ақпарат жина. Ол қайда орналасқан, неден жасалған? What does it look like? Ол неге ұқсайды? Біз Қазақстанның астанасында орналасқан Baiterek мұнарасы туралы жазатын боламыз. Baiterek Tower is a famous observation tower in the center of Astana, Kazakhstan. It symbolizes a popular Kazakh folk tale, a magical tree of life holding a golden egg. Енді аудармасын айтайын. Baiterek мұнарасы Қазақстанның астанасында орналасқан әйгілі көру алаңы. Ол қазақтың танымал аңызына негізделген өмір ағашы мен алтын жұмыртқа. The tower structure is made of reinforced concrete and steel. A large, reflective golden sphere sits near the top and houses the main viewing gallery. Мұнараның құрылысы темір бетон мен болаттан салынған. Ал жоғарғы бөлігінде үлкен алтын түсті шар орналасқан. Онда негізгі бақылау галереясы бар. 19-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Look at the email and read the first sentence in each paragraph. Бірінші жаттығу. Хатқа қара, әр абзацтағы бір сөйлемнен оқып шық. What is the email about? Read and check. Хат не туралы? Оқы және тексер деді. Жарайды, қазір тапсырмада берілгенде бірінші абзацтарын оқып шығайық. We have got a new house деп айтыпты. Біздің жаңа үйіміз бар. My bedroom is very big. Менің жатын бөлмем өте үлкен.
Our new house is really great. Біздің жаңа үйіміз өте керемет дейді. Яғни бұл жерден түсінетініміз, хатты жазып отқан бізде Сәуле. Бұл жерде хат Сәуленің жаңа үйі туралы. This letter is about Сәулес new house болады жауабы. Ал енді қазір хатты оқиық. Hi Jess, we have got a new house. Сәлем Jess, Джессикаға жазып жатыр. Біздің жаңа үйіміз бар. It's great. Ол тамаша. It has got 6 rooms. 6 бөлмеден тұрады. The kitchen is downstairs. Ас үй төменде орналасқан. It has a big window and you can see the garden. Онда үлкен терезе бар, және одан бақты көруге болады. In the garden there is a small kennel for Toby, my dog. Бақшада менің итім Тобиге арналған кішкентай үйшік бар. Next to the kitchen is the dining room. Ас үйдің жанында тамақ ішу бөлмесі бар. My favorite room downstairs is the living room. Төмендегі бөлмелерден менің сүйікті бөлмем ол қонақ бөлмесі. It's huge and it has got a fireplace. Ол өте үлкен, әрі онда камин бар. Камин дегеніміз, яғни ошақ. My bedroom is very big. Менің жатын бөлмем өте үлкен. Everything is blue in my room. Менің бөлмемде барлығы көк түсті. I've got a bed, a desk, a chair, a wardrobe and a bookcase. Бөлмемде кереует, парта, орындық, киім шкафы және кітап сөресі бар. There are posters of my favorite singers on the walls. Қабырғада менің сүйікті әншілерімнің суреті бар. I haven't got a TV in my bedroom, but I've got a CD player and a computer. Менің бөлмемде теледидар жоқ, бірақ CD плеер мен компьютер бар. Our new house is really great. Біздің жаңа үйіміз тамаша. Come and visit us anytime. Кез келген уақытта бізге кел. Have to go now. Қазір кетуім керек. Bye. Сау бол. Сәуле дейді. Exercise 2. Read again which paragraph is a description of Сәуле's room. A description of the house. Екінші жаттығуда қай абзацта Сәуленің бөлмесінің сипаттамасы берілген және қай абзацта үйдің сипаттамасы берілген, соны табу керек. Былай жазамыз. The first paragraph is a description of the house. Бірінші абзацы ол бізде жалпы үйдің сипаттамасы. Ал екінші абзац ол Сәуленің бөлмесінің сипаттамасы. The second paragraph is a description of Сәуле's room. Exercise 3. Answer the questions. Үшінші жаттығу, сұрақтарға жауап бер. 1. How many rooms are there in your flat house? Мен мысал ретінде сұрақтарға жауап берейін, ал сіздер өз варианттарыңызды жазасыздар. There are 5 rooms in my house. How many floors are there? Екінші сұрақ. Онда неше этаж? There are 2 floors. 2 этаж. 3. What color is your bedroom? Сенің жатын бөлмеңнің түсі қандай? My bedroom is light blue. Менің жатын бөлмем ашық көк түсті. 4. What is there in your bedroom? Сенің жатын бөлмеңде не бар? There is a bed, a desk and a chair. 5. Do you like it? Саған бөлмең ұнай ма? Yes, I do. Я маған ұнайды. Exercise 4. Use your answers in exercise 3 to write the email to your English-speaking pen friend about your house. 4-ші жаттығу. 3-ші жаттығудағы жауаптарыңды пайдаланып, ағылшын досыңа хат жаз. 60 немесе 100 аралығындағы сөзден тұру керек. Және мына жерде планға сәйкес жүр деп қойыпты, яғни план берген, сол бойынша жүретін боламыз. Hi Әсем, мына жерде өзіңіздің досыңыздың атын қойсаңыз болады Әсемнің орнына. How are you? I want to tell you about my house. It has 5 rooms and 2 floors. It's very comfortable and I really like living here with my family. My favorite room is my bedroom. Its walls are light blue and it looks very nice. There is a bed, a desk, a chair and a wardrobe in it. I like spending time there because it's cozy and quiet. What about you? How many rooms are there in your house?
Write back soon. Best wishes. Tomiris. Ең соңында хатты кім жазып жатыр? Сіздің атыңыз кім, соны жазасыз. Next page, page 20. 20-шы бетке өтеміз. Exercise 1. Home. Discuss the sayings. Home дейді, яғни үй. Дәйек сөздерді талқылаңдар дейді. Үйге қатысты. Home, sweet home. Үйім, ыстық мекенім деп аудардым қазақ тіліне. Бұл жерде мына сөздердің мағыналарын ашу керек. Сондықтан да былай жазамыз. This means that no matter where you travel, it always feels good to come back home. Home is a place of comfort and safety. 2. There is no place like home. Үй секілді жер жоқ. This saying emphasizes that home is unique. Even if you stay in a nice hotel or visit beautiful places, nothing can replace the feeling of being at home. 3. Home is where the heart is. Жүрегің қайда болса, үйің сонда. This shows that home isn't only a building, but also the people and love inside it. You feel at home when you are with your loved ones, wherever that may be. 4. My home, my castle. Менің үйім, менің қамалым. This saying means that everyone's home is their private space where they feel safe and can make their own rules just like a king in his castle. Exercise 2. Do the quiz. Write true or false. Екінші жаттығу. Квизді орында. Шындық немесе жалған екендігін жаз. 1. Bugs live in clean houses. That's false. Жалған. 2. Insects have 3 legs. That's false. Жалған. 3. The Eiffel Tower is 324 meters tall. That's true. Шындық. 4. Moths eat with their feet. That's true. Рас. 5. The Baiterek Tower is 110 meters tall. That's false. Жалған. 6. The London Eye has got 30 capsules. That's false. Жалған. 7. Spiders have 8 legs. That's true. Бұл рас. Exercise 3. Look at the module 1 and write true false quiz of your own. Үшінші жаттығу. Бірінші модульге қарап, true false өз нұсқаңда жасау керек. Бұлай жасасаңыздар болады. 1. Jan Sonki's house is in Malawi, Africa. That's true. Бұл рас. 2. Baiterek's observation deck has got 3 levels. That's false. Бұл жалған. Негізінде 2 болу керек. Жауабы 2 levels болу керек. 3. Buckingham Palace is in Italy. That's false. Бұл жалған. It's in England. Жауабы Англияда болу керек. 4. The London Eye is made of steel and glass. That's true. Бұл рас. 5. The Eiffel Tower is over 100 years old. That's true. Бұл рас. 6. On the top level of Baiterek, there is a handprint of Kasim-Jomart Tokayev. That's false. Бұл жалған. Жауабы Нұрсұлтан Назарбаев болу қажет. 7. There are 665 rooms in Buckingham Palace. That's false. Бұл жалған. Жауабы there are 775 rooms болу керек. Exercise 4. Song. Read the song and fill in the words from the list. Өлеңді оқып, мына сөздерді көп нүктенің орнына қою керек. 1. Buildings. 2. Breath. 3. Sights. 4. Places. 5. Holiday. 6. Rest. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Why is home important to the singer? Әншіге не себепті үй маңызды? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Home is important to the singer because no matter where you travel or what adventures they have, home is the place where they feel most comfortable, safe and happy. It's their favorite place, always waiting for them, and it gives them a sense of love and belonging. 5b. Бестің басы complete the sentences. Сөйлемді толықтыр. I like my home because it is comfortable and makes me feel safe деп жазсаңыздар болады. Ол ыңғайлы және үйде мен өзімді қауіпсіз сезінемін деп. Мінекей оқушылар, сіздермен
18, 19, 20 бетті аяқтадық. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Goodbye.